Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the newspaper analysis. I have taken few topics from the Hindu newspaper. These are the topics we are going to discuss now. First topic is regarding a spyware which is the news in the recent days. Okay, here we will be discussing about the spyware which is causing, like it is being acted when the spyware is installed into any of the mobile or any gadget, then it will be acting as a surveillance device. Okay, so it is reported that it is being installed many of the people's mobiles. Okay, not just the politicians, it is even under many of the officials, doctors, and many other people's mobiles it is being there. So we'll see here how it is built, like who founded this spyware and what is the loss it is causing to the people in whose phone it is installed. Okay, the next topic is protecting children is a priority. This is regarding the people, regarding the kids who lost their parents due to the COVID. What is the situation now? Here we'll discuss what are the steps taken by the government to care such children. The last topic is climate change. Because of the climate change, there is melt of the glaciers in the Swiss Alps. So we'll see here what does it resulted in. అక్కడ ఏవైతే స్విస్ ఆల్ప్స్ లోని ఉన్న గ్లేషియర్స్ ఉన్నాయో, ఆ మంచు కొండలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కరిగిపోవడం వల్ల ఏంటి రిజల్ట్ అయిందన్నది చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ టాపిక్ మనకి ఈ స్పైవేర్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, దీని అటాక్ వల్ల మొబైల్స్ లోని ఏమేమి జరుగుతుంది, ఏ విధంగా అటాక్ చేస్తున్నారు, ఏ విధంగా మొబైల్లోకి స్పైవేర్ ని పంపిస్తున్నారు, ఎందుకోసం పంపిస్తున్నారు, ఎవరు పంపిస్తున్నారు అనేది మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. సెకండ్ టాపిక్ మనకి ప్రొటెక్టింగ్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ ద ప్రయారిటీ. ఎవరైతే కోవిడ్ వల్ల పేరెంట్స్ చనిపోయారో అటువంటి పిల్లలకి గవర్నమెంట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ హెల్ప్ చేయాలి అండ్ ఏమని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్, యూనియన్ టెరిటరీస్కి, అదంతా కూడా ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ టాపిక్. హియర్ ఇన్ ద article they have mentioned few names whose mobile is under threat. Like it is given in the news that particular people తాలూకు మొబైల్స్ అన్నవన్నీ కూడా ఈ స్పైవేర్ అటాక్ చేసింది, టార్గెట్ చేసింది అని చెప్పి. ఓకే, సో హియర్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ద former Congress President Rahul Gandhi, Prashant Kishore, who is the ex ante former election commissioner. Okay, Lavasa is Ashok Lavasa is the former election commissioner. Next, Prashant Kishore ఎవరైతే ఉన్నారో he is the strategist, he is the election strategist. Okay, Lavasa, Ashok Lavasa, he is the former election commissioner. Okay, and we all know Rahul Gandhi, he is the former Congress president. Okay, these are the names which are highlighted. Along with them many other people whose names are mentioned. Even ఎవరైతే మినిస్టర్స్ ఉన్నారో కరెంట్లీ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న మినిస్టర్స్ పేర్లు అవన్నీ కూడా వచ్చాయి. చాలా మంది డాక్టర్స్ నేమ్స్ అవి కూడా వచ్చాయి. ఫారెన్సిక్ అనాలిసిస్ చాలా మంది నేమ్స్ అన్ని కూడా ఈ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి. హూ ఆర్ లైక్ వీళ్ళు ఈ స్పైవేర్ ద్వారా టార్గెట్ అయ్యే వాళ్ళ లిస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు అని చెప్పి చాలా మొబైల్ నంబర్స్ అన్నవి చెప్పారు. ఓకే, సో వీల్ సీ హియర్ వాట్ ఈస్ దిస్ స్పైవేర్ ఆల్ అబౌట్. అసలు ఇది ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు, ఎందుకోసం స్టార్ట్ చేశారు అన్నది చూద్దాం. అండ్ దెన్ వీల్ సీ వాట్ ఆర్ మినిస్ట్రీ, మన ఐటీ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు దీనికి రిప్లై అన్నది కూడా మనం చూద్దాం. ఓకే, సో హియర్ ఫస్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ దిస్ spyware all about. Okay, so if you see this Spiegel attack, okay, this spyware was developed and licensed by an Israeli company. సో ఏ కంట్రీకి సంబంధించిన కంపెనీ ఫౌండ్ చేసింది స్పైవేర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించిన ఎన్ఎస్ఓ గ్రూప్. ఓకే, అయితే ఈ ఎన్ఎస్ఓ గ్రూప్ చెప్పేది ఏంటంటే దే విల్ బి సెల్లింగ్ ఓన్లీ దిస్ టు ద గవర్నమెంట్స్. ఒక పర్టికులర్ కంట్రీ తాలూకు గవర్నమెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకే అమ్ముతారు, ఇండివిజువల్గా ఎవరికి కూడా వీళ్ళు సేల్ చేయరు. అది ఓన్లీ పర్టికులర్గా ఏమైనా టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి, ఏమైనా ట్రాక్ చేయడానికి కంట్రీ సెక్యూరిటీ పర్పస్గా వాళ్ళకి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే ఓన్లీ ఫర్ దాట్ పర్పస్ దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ దెమ్ విత్ దిస్ అని చెప్పి ఆ కంపెనీ అయితే చెప్తుంది. బట్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చూస్తున్నాం న్యూస్, ఇదంతా కూడా డిఫరెంట్ పీపుల్ అంటే ఏంటి, ఎవరైతే అపోజిషన్ లో ఉన్నారో వాళ్ళ నేమ్స్ మెన్షన్ చేశారు, కొందరు డాక్టర్స్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేశారు, కొన్ని అఫీషియల్స్ తాలూకా నేమ్స్ ఉన్నాయి, న్యూస్ ఛానల్స్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళ నేమ్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఎవరైతే ఈ లిస్ట్ ఉందో ఆ లిస్ట్ లో వాళ్ళందరి తాలూకా మొబైల్ నెంబర్స్ కూడా మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా ఈ స్పైవేర్ ని ఎప్పుడు కనుక్కున్నారు, 2010లోని ఇట్ వాజ్ ఫౌండ్ బై ద ఇజ్రాయలీ కంపెనీ. ఓకే, ఇన్ 2016 it came into light when it failed to attempt. ఓకే, ఒకసారి ఇది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఫోన్ కి
పంపించాలనుకున్నారో దెన్ ఇట్ ఫెయిల్ టు అటెంప్ట్ అట్ దాట్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఫౌండ్. నెక్స్ట్ మన ఇండియాలో ఇది కాకుండా ఇంతకు ముందు ఏమైనా న్యూస్లో ఇది వచ్చిందంటే ఎస్, ఇన్ 2019 వాట్సాప్ కూడా రిపోర్ట్ చేసింది ఏంటని నియర్లీ ఒక 1400 ఎంతో మంది వాళ్ళ క్లయింట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళవి కూడా ఈ స్పైవేర్ యూజ్ చేసి దేవర్ ట్రాకింగ్ అని చెప్పేసి చెప్పారు. ఓకే, వాట్సాప్ కూడా ఒకసారి రిపోర్ట్ చేసింది 2019లో. సో హియర్ ఇన్ దిస్ వాట్సాప్ కేస్ దే సెడ్ దట్ దే వర్ సెండింగ్ సమ్ లింక్ టు క్లిక్. ఓకే, దే హ్యావ్ సెండ్ సమ్ లింక్ పంపించి ఆ లింక్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ మాల్వేర్ అన్నది వాళ్ళ మొబైల్స్ లోకి వెళ్తుంది అని చెప్పేసి. ఓకే, సో earlier cases were in 2016 it came into news when it failed to attempt. In the 2019 it came into news again when the WhatsApp reported regarding nearly 1400 of its users were sent or were targeted for this to get some information from their mobiles. They were targeted ఎవరైతే కొంచెం ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళ మొబైల్స్ కి పంపించడం జరిగింది టు ట్రాక్ దేర్ డేటా అని చెప్పారు. ఇదంతా 2009లో. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనకు చెప్తున్నామో at present which we are discussing what is the process they are following, we'll see here. Okay, so if you see this figures, for which purpose it is used to infiltrate your mobile infiltrate chesi, then it will be turned into surveillance device. Okay, it will be turned into surveillance device. ఏ విధంగా వీళ్ళు సర్వేలెన్స్ అనేది చేస్తున్నారు? Here they will be taking the microphone and the camera into their control. Okay, they will be getting access to the microphone and the camera. Okay, in which kind of phones they can do that? They can do it both in the phones where the iOS and the Android operating system are there. Okay, rendu types of iOS and Android operating system rendu rakala mobiles lo kuda they are able to send this speaker spyware. Okay, now what is the method they are following in this? ఏ టైప్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఇట్ ఈస్ జీరో క్లిక్. ఎర్లియర్ మనకి ఎలా ఉండేవి, ఏదైనా లింక్ పంపిస్తే అది క్లిక్ చేయగానే వెంటనే మనకు ఆ మాల్వేర్ అన్నది మన మొబైల్లోకి వచ్చేస్తుంది. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ జీరో క్లిక్. ఇట్ మీన్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఎనీథింగ్, యూ డోంట్ నీడ్ టు క్లిక్ ఎనీథింగ్. ఓకే, బట్ హౌ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ దాట్? దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ బై గివింగ్ ఏ మిస్డ్ కాల్ ఇన్ వాట్సాప్. Okay, they are going to give a missed call in WhatsApp, and what they do immediately after that, they will be altering the call log. It means you won't even know that such spyware is in your mobile. Okay, they will be doing this by sending a missed call to your mobile. వెంటనే ఇది ఏమవుతుంది, స్పైవేర్ అనేది మీ మొబైల్లోకి వచ్చేస్తుంది. దాని తర్వాత వాళ్ళు కాల్లో అయితే కాల్ హిస్టరీ ఉంటుందో దాన్ని ఆల్టర్ చేస్తారు, వెంటనే డిలీట్ చేసేస్తారు. సో మీకు ఇలా ఒక మిస్డ్ కాల్ వచ్చిన విషయం కూడా మీకు తెలియదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ విధంగా చేస్తారు, how they are and what are the ways through which they can send this spyware? First thing is they may install it manually or through wireless transition. Okay, యాజ్ ఇక్కడ మిస్డ్ కాల్ ఏ విధంగా అయితే చెప్పాను ఆ విధంగా మాన్యువల్గా అయినా వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు స్పైవేర్ని మీ మొబైల్స్లోకి, లేదా వైర్లెస్గా అయినా సరే వాళ్ళు పంపించవచ్చు. ఓకే, నౌ వాట్ దే వాంట్ టు డూ, వై దే ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్? ఓకే, they will be secretly unlocking your mobile. Okay, they will be secretly unlocking your mobile and they will be taking your data or whatever texts are there, what are the call info is there, everything whichever is available in your whichever data is available in your mobile, they can easily take that by secretly unlocking. You will not even know such spyware is there in your mobile. Okay, now what are the other things we can learn about this? ఒకటి ఏంటి, వాళ్ళు సీక్రెట్గా అన్లాక్ చేస్తారు, మన మొబైల్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా తీసేసుకుంటారు. జస్ట్ వాళ్ళు మనం ఏ లింక్ కూడా క్లిక్ చేయక్కర్లేదు, వాళ్ళే వాట్సాప్లో మిస్డ్ కాల్ ఇస్తారు, తర్వాత మిస్డ్ కాల్స్ని కూడా వాళ్ళే డిలీట్ చేసేస్తారు. సో అటువంటిది ఒకటి మన మొబైల్లో ఉంది అనే విషయం కూడా మనకి తెలియదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ 60 days వరకు ఇఫ్ దే డోంట్ గెట్ ఎనీ డేటా ఆర్ ఎనీ మెసేజ్ ఫ్రమ్ దేర్ మొబైల్, ఏదో ఒక టార్గెట్ మొబైల్ ఉంది అండ్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ for 60 days, nearly for 60 days, if they are not able to get any information, though they have installed that spyware in there, what they do, then it immediately self-destructs. Okay, they will see for 60 days and it will immediately self-destruct and it will remove all the traces. ఓకే, 60 days వరకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రావట్లేదు అంటే ఏం చేస్తుంది, దానికి అదే సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్ట్ చేసేస్తుంది ఏదైతే అందులో ఉందో సాఫ్ట్వేర్ అది. నెక్స్ట్ అది ఉన్నట్టు కూడా ఎవరికి తెలియకుండా మొత్తం ట్రేసెస్ అంతా కూడా అది డిలీట్ చేసేస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు
రైట్ మీరు టార్గెట్ చేసిన గ్యాడ్జెట్లోకి పంపించినప్పుడు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ సెండ్ ఇట్ ఇన్ టు ఎ రాంగ్ గ్యాడ్జెట్, ఏదైనా సరే ఒక రాంగ్ డివైస్లోకి మీరు దాన్ని పంపించారు, ఈవెన్ ఇన్ సచ్ కేసెస్ ఇట్ విల్ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్ట్. రాంగ్ డివైస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా దాని మటుకు అదే సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్ట్ అయిపోయి ట్రేసెస్ ఏవి లేకుండా అది పూర్తిగా డిలీట్ చేసేస్తుంది. ఓకే, this is about how this works. So how we can control this? There is no way that we can control this, but we can take some preventive measures, like not to click on whatever links we get, not to click on links. And if there are any ads popping up, we shouldn't immediately open all the ads whatever we get on your mobile. అసలు యాడ్స్ నుంచి కూడా చాలా థ్రెట్ అనేది ఉంది కాబట్టి ప్రతిదీ ఏవైతే పాప్ అవుతున్నాయో అన్ని యాడ్స్ని కూడా మనం క్లిక్ చేసేయకూడదు. అండ్ వెన్ యూ గెట్ సమ్ ఈమెయిల్స్ ఆర్ మెసేజెస్ రిగార్డింగ్ ఎనీ బెనిఫిట్స్, లైక్ ఏమైనా ఇలా వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి గెటింగ్ సమ్ బెనిఫిట్ అని చెప్పి మనీ పరంగా కానివ్వండి, గిఫ్ట్స్ కానివ్వండి, ఇలా ఈమెయిల్స్ ఏవైతే వస్తాయో అటువంటి వాటికి రెస్పాండ్ అవ్వకూడదు. యూ షుడెంట్ గివ్ యువర్ డీటెయిల్స్, యూ షుడెంట్ క్లిక్ సచ్ లింక్స్ విచ్ ఆర్ సెంట్. ఓకే, నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. Protecting children is a priority. Here this is regarding the rehabilitation of the children who lost their parents due to the COVID. Okay, ఎవరైతే చిల్డ్రన్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ని కోవిడ్ వల్ల పోగొట్టుకున్నారో అలాంటి వాళ్ళకి, ఓకే, who lost their parents because of COVID-19, what is the kind of కేర్ బీయింగ్ టేకెన్ హియర్ విల్ డిస్కస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి, వాళ్ళని రీహాబిలిటేషన్, వాళ్ళకి వెంటనే వాళ్ళని ఏ ప్లేసెస్కి పంపించాలి అని చెప్పి. అయితే ఇక్కడ ఒక పిటిషన్ అన్నది ఫైల్ చేశారు. ఓకే, సో పిటిషన్ ఏం చెప్పారు, దే షుడ్ బి ఇమీడియట్లీ సెండ్ టు దేర్ నియర్ రిలేటివ్స్ ఆర్ ద చైల్డ్ కేర్ సెంటర్స్. ఎందుకని చెప్పి, వై ది స్టెప్స్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ టు అవాయిడ్ ట్రాఫికింగ్. ట్రాఫికింగ్ అంటే ఏంటి, పిల్లల్ని అమ్మేయడం అది చేస్తారు కదా, వేరే వేరే ప్లేసెస్కి ట్రేడింగ్ ఏదైతే చేస్తారో పిల్లల్ని లేబర్స్గా కానివ్వండి అండ్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్ కోసం పిల్లల్ని అమ్ముతారు. అలా అమ్మకుండా వాళ్ళని వేరే వేరే ప్లేసెస్కి పంపించేయకుండా కాపాడుకోవడం కోసం ఏం చేయాలి, ఎవరైనా పిల్లలు ఆర్ఫన్స్ అయ్యారు అంటే మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరు చనిపోయారు అంటే వెంటనే వాళ్ళని ఏం చేయాలి, ఎవరైనా నియర్ రిలేటివ్స్ దగ్గర కానీ చైల్డ్ కేర్ సెంటర్స్ కానీ పంపించాలి. దిస్ ఇస్ ద పిటిషన్ విచ్ వాస్ ఫైల్డ్. సో వీ విల్ సీ హియర్ వాట్ ఆర్ ద డెసిషన్స్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టేకెన్ బై ఆ గవర్నమెంట్. ఓకే, as per this article, the center has informed the Delhi High Court to make sure that, okay, ఏం చెప్పింది, that the states has to ensure immediate action for rehabilitation. ఓకే, వాళ్ళని వేరే ప్లేస్కి, సేఫ్ ప్లేస్కి పంపించడానికి ఎవరు స్టెప్స్ తీసుకోవాలి, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ తీసుకోవాలి అండ్ యూనియన్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకోవాలి వెంటనే. సో ఇది చెప్పింది ఎవరు, సెంటర్. అంటే ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా ఇప్పటికిప్పుడు చెప్పింది కదా, ఇది ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ నుంచి డిస్కస్ చేస్తున్నారు, బట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పారంటే దెర్ ఇస్ అ ఇమీడియట్ నీడ్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్, ఒక స్టెప్ ఇప్పుడు త్వరగా తీసుకోవాలి మీరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అండర్ విచ్ ప్రొవిజన్స్ దే హ్యావ్ టు బి ప్రొటెక్టెడ్, చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉన్నారో స్టేట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే అకార్డింగ్ టు ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద Juvenile Justice Care and Protection of Children Act. Okay, Care and Protection of Children Act. As per this act, the state and the central government has a responsibility to take care of the children and provide them with the child protection services. Okay, now these are the things under the provisions of this act, the state and the central government has the responsibility to provide the protection to the children. So immediate గా ఇప్పుడు వాళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ అనేది చూడాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇంకా ఈ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది, it even says that along with the provisions of institutional and non-institutional and care of children in need of care and protection of children in contact with law, in conflict with law. Okay, సో మొత్తం ఇన్స్టిట్యూషనల్గా ఎటువంటి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి, నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్గా ఏమి ఇవ్వాలి, అవన్నీ ఇప్పుడు కూడా ఆల్ దోస్ సేఫ్టీ మెజర్స్ విల్ కమ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్. ఓకే, అవన్నీ కూడా సెంటర్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ప్రొవైడ్ టు దిస్ కిడ్స్. నౌ దీంతో పాటు ఇంకా ఏం పిటిషన్లో ఫైల్ చేశారు, వన్ థింగ్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ యాజ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఒక సేఫ్ రీహాబిలిటేషన్ అనేది జరగాలి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే they even asked to give the monetary compensation. Okay, monetary compensation to the family members. ఎవరైనా కోవిడ్ వల్ల ఎఫెక్ట్ ఎవరైనా చనిపోయి ఉంటే ఫ్యామిలీ వాళ్ళు
ఎవరైనా ఒక మెంబర్ అలా చనిపోతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మానిటరీ కాంపెన్సేషన్ అనేది ఇవ్వమంటున్నారు. ఇన్ విచ్ కేసెస్, ఇన్ ద కేసెస్ if the person lost his life, okay, when he is denied access to adequate health care, okay, when he is denied access to adequate హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు. వీ హ్యావ్ సీన్ ద లాస్ట్ సెకండ్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు మనం అందరూ కూడా చూసాం, దర్ వాజ్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ లేవు, బెడ్స్ లేవు, ఇంజెక్షన్స్ లేవు, మనకి రెమ్డెసివిర్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ కోసం చాలా మంది మనకి అడిగేవారు. సో ఏమైంది, అటువంటి ఇంజెక్షన్స్ లేవు, మెడిసిన్స్ లేవు, బెడ్స్ లేవు, ఆక్సిజన్ అంటే లేవు ఇన్ ద సెన్స్ దే ఆర్ నాట్ యాడిక్వేట్, మన రిక్వైర్మెంట్కి సరిపడినంత సప్లై అన్నది లేదు. సో ఇలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల ఎవరైనా చనిపోయి ఉంటే, ల్యాక్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వల్ల ఎవరైనా చనిపోయి ఉంటే, అలాంటి వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ కాంపన్సేషన్ అనేది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ప్రొవైడ్ చేయాలి గవర్నమెంట్ అని చెప్పి పిటిషన్లోని పెట్టుకున్నారు. ఓకే, అండ్ అలాంగ్ విత్ ద రిహాబిలిటేషన్, ఫస్ట్ మనం ఏంటి, రిహాబిలిటేషన్ అనేది ఇవ్వాలి, కాంపన్సేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. అలాంగ్ విత్ దాట్ వీ ఈవెన్ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద మెంటల్ హెల్త్, అంటే ఏంటి, సైకలాజికల్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి కూడా ట్రీట్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. యాజ్ వి ఆల్ నో, సెకండ్ వేవ్లో మెయిన్గా ఎఫెక్ట్ అయింది, సెకండ్ వేవ్లో మెయిన్గా కేసెస్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయింది ఏంటి, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యాంగ్జైటీ. ఓకే, యాంగ్జైటీ అండ్ ఈవెన్ పీపుల్ వర్ వెరీ మచ్ ప్యానిక్. ఒకేసారి యంగ్ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది చనిపోవడం, అంటే వచ్చిన ఎక్కువ డేస్ లేకుండా ఎఫెక్ట్ అయిన 1 వీక్లోని 5 డేస్లోనే చనిపోవడం, ఇలా వీటి వల్ల అంతా ఏమైంది, పీపుల్ బికేమ్ వెరీ ప్యానిక్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్. ఓకే, సో అలా ఎవరైతే ఎక్కువగా ఉన్నారు, ఎవరు లైక్ నాట్ జస్ట్ ద కిడ్స్ రైట్, మొత్తం అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. అండ్ దట్ వాజ్ నాట్ ఇన్ ఏ సింగిల్ స్టేట్, ఇట్ వాజ్ ద కేస్ ఇన్ ద హోల్ కంట్రీ, మొత్తం కంట్రీ వైడ్గా అందరి సిచ్యువేషన్ కూడా అదే విధంగా ఉంది. మోస్ట్గా ఇలాగా యాంగ్జైటీ కానీ ప్యానిక్కి ఎవరు ఎక్కువ వల్నరబుల్గా ఉంటారు, ద చిల్డ్రన్ ఆర్ మోర్ వల్నరబుల్ బికాస్ వాళ్ళ కళ్ళ ముందే వాళ్ళ పేరెంట్స్ చనిపోవడం అది చూస్తున్నప్పుడు దే విల్ బి మోర్ ఎఫెక్టెడ్ సైకలాజికలీ. సో అలాంటి వాళ్ళకి దే హ్యావ్ టు బి ప్రొవైడెడ్ సైకలాజికల్గా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి. సో ఏంటి, సైకో సోషల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు దాని నుంచి రికవర్ అయ్యే విధంగా వాళ్ళకి హెల్ప్ అన్నది ఉండాలి, కౌన్సిలింగ్ అన్నది ఉండాలి. నెక్స్ట్, జనరల్గా ఉమెన్ కానివ్వండి, గర్ల్స్ కానివ్వండి, ఇలాంటి సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు దే యూస్ టు కాల్ టు ద 181 WHL. Now it was said that these calls has to be diverted to National Institute of Mental Health and Neuroscience. మనకి తెలుసు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల కానివ్వండి చాలా మంది చాలా డిప్రెషన్ గురవడం కానివ్వండి, సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే వెన్ దే వర్ లాక్డ్ ఇన్ ద హౌస్. వి డోంట్ నో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ద ఉమెన్ ఆర్ ద ఫేసింగ్, ఆఫ్ ద గర్ల్స్ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇంట్లో, బికాస్ దే కెనాట్ కమ్ అవుట్ టు షేర్ విత్ ఎనీ వన్, దే కెనాట్ కమ్ అవుట్ టు కంప్లైంట్. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళకి ఈ నెంబర్స్కి కాల్ చేసుకునే అవకాశం ఉండేది. సో ఇప్పుడు ఈ కాల్స్ అన్నింటినీ కూడా ఎక్కడికి డైవర్ట్ చేయమంటున్నారు, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ న్యూరో సైన్స్ అని చెప్పి దీనికి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇచ్చారు, దానికి కాల్ చేయమని చెప్పి వాటికి కాల్స్ని డైవర్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ వల్నరబుల్గా ఉన్నారు, కిడ్స్ ఉన్నారు, సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ అయి ఉన్నారు, వీటికి గవర్నమెంట్ తీసుకున్న స్టెప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయన్నది చూద్దాం. ఓకే, సో వన్ థింగ్ ఈజ్ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్. That is, the name of the scheme is Child Protection Services, which is being implemented now. Okay, now here it is important to give financial support. Here the financial support is being given to the states and union territories through the central government for the implementation of the scheme. Scheme అయితే ఉంది, బట్ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అనేది మళ్ళీ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్కి ఇవ్వాలి అండర్ ద JJ Act, Juvenile Justice Act. Okay, and the other scheme which is now is Samvad. Okay, this is again a national initiative. సంవాద్ అన్నది కూడా ఒక నేషనల్ ఇనిషియేటివ్, అంటే నేషన్ వైడ్గా ఉన్న ఇనిషియేటివ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ సంవాద్? మీరు ఎస్ఎస్ రాస్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సచ్ స్కీమ్స్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సపోర్ట్ అడ్వొకసీ అండ్ మెంటల్
health intervention for children. Okay, so Samvad అనేది ఒక స్కీమ్ ఉంది ఫర్ గివింగ్ కౌన్సిలింగ్ టు ద చిల్డ్రన్ ఫర్ సైకలాజికల్లీ ఎఫెక్టెడ్ అండ్ వాళ్ళకి ఫినాన్షియల్ గా చేయడానికి అన్ని సపోర్ట్ ఇవ్వడం కోసం చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ టూ స్టెప్స్ అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ స్టెప్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్. అంటే ఇది ఒకటి రిక్వెస్ట్, ఏమేమి రిక్వెస్ట్ చేశారు ఇన్ ఆర్డర్ అన్నవి. ఓకే, సో ద అనదర్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ every state need to have, every state must ensure that in each district, అంటే ఏంటి, ప్రతి స్టేట్ కూడా ఏం చూసుకోవాలి, అందులో ఉన్న ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా ఒక చైల్డ్ కేర్ సెంటర్ అన్నది ఉండాలి. ఎవరి కోసం, ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ కిడ్స్ ఇలా ఆర్ఫన్ అయి ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళకి షెల్టర్ ఇవ్వడం కోసం ఒక చైల్డ్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఉండాలి. అగైన్ దిస్ చైల్డ్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ హ్యాస్ టు బి లింక్ టు ద హాస్పిటల్. ఎందుకని లింక్ చేయాలి హాస్పిటల్ కి? if there is any person who dies because of COVID, if he or she is the only parent of the children, immediately children ని హాస్పిటల్ వాళ్ళు చైల్డ్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి పంపించాలి. ఎవరైతే చైల్డ్ ఉంటారో, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో వన్, లైక్ రిలేటివ్స్ లేరు, ఎవరు లేరు అన్నప్పుడు చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ జరగకుండా ఉండడానికి ఇక్కడ ఎవరైతే ఆర్ఫన్ అయిపోయారో ఆ కిడ్స్ ని వెంటనే వీళ్ళు చైల్డ్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి పంపించాలి. సో అది ఎన్ష్యూర్ చేసుకోవడానికి ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లోని ఒక చైల్డ్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఉండాలి and వాటిని హాస్పిటల్స్ కి లింక్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ అగైన్ a request which is made. Okay, now the next topic is climate change has added over 1000 lakes in Swiss Alps. ఏమి లేదు, ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి యూరప్ లోని మొత్తం స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి ఆల్ప్స్ అన్నవి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మౌంటైన్ రేంజెస్. మౌంటైన్ రేంజెస్ అంటే ఏంటి, మనకి ద చైన్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ ఇస్ కాల్డ్ మౌంటైన్ రేంజెస్. అలా ఒక మౌంటైన్ రేంజ్ పేరు మనకి ఆల్ప్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యూరప్. ఓకే, సో ఆల్ ఓవర్ ఇఫ్ యూ సీ, యూరప్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అ సింగిల్ కంట్రీ, లైక్ ఇలా మనకి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఉంటాయి. ఈ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో కూడా ఈ ఆల్ప్స్ అనేవి స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నాయి. మనకి ఏదైతే స్విట్జర్లాండ్ లో ఉన్నాయో, ఓకే, ఏ ఆల్ప్స్ అయితే మనకి స్విట్జర్లాండ్ లో ఉన్నాయో వాటిని మనం స్విస్ ఆల్ప్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, we have Alps spread across many countries in Europe. Okay, the Alps is nothing but a chain of mountains. So the chain which passes through the Switzerland, we call it as Swiss Alps. Here in this article, we are going to discuss how the climate change has affected the Alps in Switzerland. So what is generally this climate change means? General meaning ఏంటి అసలు climate change అంటే మనకి ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఎర్లియర్ గా ఉన్న వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే, ఇఫ్ యూ కంపేర్ ద క్లైమేట్ ద వెదర్ కండిషన్స్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద climatic conditions or the weather conditions of a particular area. ఓకే, క్లైమేట్ ఆర్ వెదర్ కండిషన్స్ ఎక్కడ మనకి ఒక పర్టిక్యులర్ ఏరియా కానివ్వండి, ఒక పర్టిక్యులర్ రీజియన్, ఒక పర్టిక్యులర్ కంట్రీ ఆర్ ద హోల్ ప్లానెట్, మొత్తం ద ప్లానెట్ మొత్తం ఎర్త్ అంతటి మీద కూడా తీసుకోవచ్చు మనం. క్లైమేట్ చేంజ్ ఇస్ నాట్ కన్ఫైన్డ్ ఓన్లీ టు అ సింగిల్, ఓన్లీ ఒక్క రీజియన్ లో మాత్రమే చెప్తామని కాదు. ఒక పర్టికులర్ రీజియన్ లో చేంజ్ వచ్చి ఉండొచ్చు, లేదా హోల్ ప్లానెట్ లోనే చేంజ్ రావచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ వీ క్యాన్ విట్నెస్? యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, దెర్ మే బి ద చేంజెస్ ఇన్ ద క్లైమాటిక్ and weather conditions. Okay, so which kind of conditions? There may be change in the rainfall. Okay, if you see, if you compare it with the last 10 years, there may be reduction in the amount of rainfall, or there may be increase in the rainfall, or the rainfall may be unpredictable. అంటే ఏంటి, ముందు పడేదాంతో పోల్చుకుంటే మన రెయిన్ఫాల్ అనేది తగ్గిపోవచ్చు, లేకపోతే చాలా ఎక్సెసివ్ గా రెయిన్ఫాల్ జరుగుతూ ఉండొచ్చు ఫ్లడింగ్ టైప్ లో, లేదా ఇట్ మైట్ హ్యావ్ బికమ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్, ఎప్పుడు పడుతుందో కూడా మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేము, ఎందుకంటే దర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ ద క్లైమాటిక్ కండిషన్స్. లేదు, అక్కడ ఉన్న టెంపరేచర్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అయి ఉండొచ్చు, టెంపరేచర్ బాగా పెరిగిపోయి ఉండొచ్చు పాస్ట్ తో పోల్చుకుంటే పర్టికులర్ ఏరియాలో, రైజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్స్. ఓకే, అలా ఉన్న కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇట్ మైట్ హ్యావ్ చేంజ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ డెకెడ్ లేదా ప్రీవియస్ 2 decades ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే చేంజ్ వస్తుందో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ climate change. Okay, now here we are discussing about the Swiss Alps, which are part of the Alps in Europe. Here the news article says that it has added, climate change ఏం చేసింది, నియర్లీ 1000 lakes అన్నవి యాడ్ అయ్యాయి స్విస్ ఆల్ప్స్ కి అని చెప్తున్నారు. ఏ విధంగా యాడ్ అవుతున్నాయి? If you consider these are the Alps and they are filled with the glaciers. Okay, they are covered the tips with the glaciers. Now because of this climate change, there is increase in the temperature. So what happens?
దీస్ గ్లేషియర్స్ విల్ బి మెల్టింగ్. ఓకే, ఇవంతా మెల్ట్ అయ్యి మనకి ఏ విధంగా వస్తుంది, కిందకి రివర్స్ లో ఫ్లో అవుతుంది. అలా మెల్ట్ అయిన వాటర్ అంతా ఏమవుతుంది, ఇలా కింద మనకి డిప్రెషన్స్ లో లేక్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో చూడండి, మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి, అదంతా మనకి ఐస్ తోని కవర్ అయ్యింది, గ్లేషియర్స్ తో. గ్లేషియర్స్ అంతా బికాస్ ఆఫ్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ దేర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల ఇవన్నీ మెల్ట్ అయ్యి మనకి కిందకి వాటర్ లాగా వచ్చి ఎక్కడైతే డిప్రెషన్స్ ఉంటాయో అక్కడంతా ఫిల్ చేస్తూ లేక్స్ లాగా ఫామ్ అయింది. సో ఇలా గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ అవడం వల్ల నియర్లీ 1000 లేక్స్ అన్నవి కొత్తగా తయారయ్యాయి అని చెప్తున్నారు. ఎక్కడ మనకి స్విస్ ఆల్ప్స్ దగ్గర. ఓకే, సో హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ డేటా దట్ గ్లేషియర్స్ దే ఆర్ లాస్ట్ ఎ ఫుల్ 2% ఆఫ్ దేర్ వాల్యూమ్ లాస్ట్ ఇయర్ అలోన్. ఓన్లీ లాస్ట్ ఇయర్ 1 ఇయర్ మనం తీసుకుంటేనే మొత్తం ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్లేషియర్స్ ఉందో అందులో అప్పుడే 2% అన్నది కరిగిపోయింది. చూడండి, ఫర్ ఇయర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ బై 2%, ఇంకా నియర్లీ ఒక 10 years తర్వాత అది ఏమవుతుందో ఆలోచించండి. ఓకే, సో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ గ్లేషియర్స్ అంతా మెల్ట్ అవుతున్నాయి, లేక్స్ గా మారిపోతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నా ఈ ఫస్ట్ ఎక్కువగా ఎప్పుడు బాగా ఇది చేంజ్ అన్నది వచ్చింది, ఎప్పుడు ఈ గ్లేషియేషన్ అనేది మెల్ట్ అవ్వడం ఎక్కువగా స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, అట్ ఎండ్ ఆఫ్ లిటిల్ ఐస్ ఏజ్. అరౌండ్ ఎప్పుడు 1850 టైంకి తీసుకుంటే నియర్లీ 1200 new lakes are formed. 1200 new lakes are formed. Okay, so as I have told you, ఈ గ్లేషియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మెల్ట్ అవుతున్నాయి, కింద మనకి లేక్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోతున్నాయి అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో ఏమవుతుంది దీనివల్ల, ఇప్పుడు మనం ఏమైనా మెజర్స్ తీసుకుంటాం, లైక్ వి టేక్ సమ్ స్టెప్స్ టు స్టాప్ ఇట్. ఓకే, వి వాంట్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఆల్టర్డ్. ఇప్పుడు 2015 ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, అకార్డింగ్ టు దాట్ అగ్రిమెంట్ వాట్ ఎవర్ టార్గెట్స్ వీ హ్యావ్ మేడ్ టు రెడ్యూస్ ద టెంపరేచర్ లెవెల్స్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఫుల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్, even if the targets or whatever commitments we have made in the 2015 Paris Agreement, even though if they are met fully, if they are fulfilled fully, even then 2/3 of alpine glaciers will be lost. మనం ఏవైతే కమిట్మెంట్స్ పెట్టుకున్నామో మొత్తం అదంతా ఫుల్ఫిల్ చేసిన, ప్రామిస్లు ఏవైతే చేసినా అవన్నీ కూడా మనం నిలబెట్టుకున్నా కూడా ఈవెన్ దెన్ మనకి 2/3 ఆఫ్ ద ఆల్పిన్ గ్లేషియర్స్ అనేవి మెల్ట్ అయిపోతాయి. మొత్తం ఫుల్ఫిల్ చేస్తే 2/3 మెల్ట్ అవుతాయని చెప్తున్నాం. అందులో ఏమన్నా మళ్ళీ ల్యాకింగ్ వచ్చి వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మీట్ ద డెసిషన్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్, అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ అనేది లాస్ జరిగే అవకాశం అనేది ఉంది. దిస్ ఈస్ యాజ్ పర్ ద స్టడీ ఇన్ 2019 బై ద ETH టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ. Okay, now this statement which says that the climate change has added 1000 lakes in the Swiss Alps study. Okay, what is the name of this study? This is Swiss Federal Institute of Aquatic Science. So ఎవరు స్టడీ చేశారు దీన్ని, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology. Okay, as per their study, they say that nearly 1000 lakes are added because of the climate change. This is about the article. These are the points which I have taken from this news article. So now let's see where is the Swiss Alps actually. ఒకసారి మన మ్యాప్ లో కూడా చూద్దాం ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అన్నది, అసలు ఆల్ప్స్ అంటే ఏ టైప్ లో ఉంటాయి అవన్నీ కూడా, వాటి కోసం కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది చూద్దాం. ఓకే, సో హియర్ ఇస్ ద మ్యాప్ and these are the different European countries through which the Alps are running. So ఇక్కడ చూడండి, in the France area bordering to Italy and France, if you can see here, these are known as French Alps, Swiss Alps, Italian Alps, Austrian Alps, Bavarian Alps, Julian Alps. సో మొత్తం ఆల్ప్సే, కాకపోతే ఆ ఉన్న రీజియన్స్ బట్టి వాటికి డిఫరెంట్ నేమ్స్ అన్నవి ఉన్నాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ద ఆల్ప్స్, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, యూ కెన్ ఫైండ్ దెమ్ ఇన్ యూరప్, అక్రాస్ ద యూరప్ ఇట్ విల్ బి చాలా కంట్రీస్, ఇక్కడ చూపించిన కంట్రీస్ కాకుండా ఇంకా చాలా కంట్రీస్ లోని ఇవి ఉంటాయి. ఓకే, అయితే if you see about the characteristics of the Alps, they are youngest mountain ranges ki meer examples ga raskochu, like our Himalayas. Okay, youngest, largest, highest and most densely populated mountain ranges. These are the characteristics of this mountain range. Mountain range ante ento cheppanu kada, mountain range means a chain of mountains. Okay, now out of the whole Alps which are in the Europe,
14% of the Alps are in స్విట్జర్లాండ్. మొత్తం మనం అన్ని కంట్రీస్‌లోని యూరోప్‌లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్‌లో పాస్ అవుతుందని చెప్పాం కదా! సో, స్విట్జర్లాండ్‌లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆల్ప్స్ ఉంది? ఔట్ ఆఫ్ ద టోటల్ 14% ఆఫ్ ద ఆల్ప్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ Switzerland. Okay. Now, these Alps which are in the Switzerland, they are also known as Central Alps. Okay. Madhyaga unnai kabatti central. You can see based on their location itself, you can understand that they are also known as Switzerland, but most famously they are known as Swiss Alps. Okay. Now, again, if you see the sub ranges, the mountain range edaithe Swiss Alps undo, if you can see the sub ranges of that Alp, they are basically three types: Pennine Alps, Bernese Alps, Berina Alps. Again, there are three divisions under this Swiss Alps. మీకు ఇది డెఫినెట్ గా ప్రిలిమ్స్ లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ ఈవెన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ ద జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ప్స్. ఓకే. సో ఏంటి మనకి పెనైన్ ఆల్ప్స్, బెర్నీస్ ఆల్ప్స్, బెరినా ఆల్ప్స్, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రేంజెస్, సబ్ రేంజెస్. ఈ ఆల్ప్స్ లో మళ్ళీ డివిజన్స్ అనమాట. ఓకే. Under this Swiss Alps. Now, if you see here, Alps ఉన్నాయి ఇన్ని ఏరియాస్ లో అంటే డజంట్ మేక్ సెన్స్, డజంట్ మేక్ మీనింగ్ దట్ ఆల్ ద ఆల్ప్స్ ఆర్ గ్లేషియేటెడ్. ఇప్పుడు ఎన్ని మౌంటైన్స్ ఉన్నాయో అన్ని మౌంటైన్ రేంజెస్ కూడా మనకి గ్లేషియేటెడ్ అని కాదు. అయితే ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ మౌంటైన్ రేంజెస్ గ్లేషియేటెడ్ ఉన్నాయో అవుట్ ఆఫ్ దాట్ ఏది ఆల్ప్స్ లోని ఏవైతే మనకి గ్లేషియేటెడ్ ఆల్ప్స్ ఉన్నాయో, ఓకే, గ్లేషియేటెడ్ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయో, అవుట్ ఆఫ్ దాట్ 44% ఈజ్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్. అంటే ఏంటి? మోస్ట్ ఆఫ్ ద గ్లేషియేటెడ్ ఆల్ప్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్. ఈ ఆల్ప్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కొన్ని గ్లేషియేటెడ్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కొన్ని గ్లేషియేటెడ్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కొన్ని గ్లేషియేటెడ్ అంటే మంచుతో స్నోతో కవర్ అయినవి అని, గ్లేషియర్స్ ఉన్నాయని. ఓకే. సో అలా తీసుకుంటే 50% నియర్లీ చూడండి, నియర్లీ 44% ఆఫ్ ద గ్లేషియేటెడ్ Alps are present in Switzerland. That is the reason why it is making so much in news. Okay. And if you see the territory of Switzerland, Switzerland తాలూకా ఏరియా తీసుకుంటే మీరు, in that 3% is covered by this Alps. ఈ ఏవైతే గ్లేషియేటెడ్ ఆల్ప్స్ ఉన్నాయో, how much area it is occupying in the Switzerland? It is nearly occupying 3% of the territory of Switzerland. Okay. Thank you.